طريقتنا الصحبة والخير في الجميع. Yesterday we listened to a sohbah delivered by Sheikh Nazim. And mashallah, all his lectures and sohbahs are so beautiful. Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği şey nedir de? And everything he said was so beautiful, and the topic about what he was speaking yesterday, what we listened to, was about what is it that Allah Almighty loves the most. Söylüyordu. Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği şey iki Müslüman kadın ve erkek nikah yapıp evlenmesidir diyor. And then Sheikh Nazim said that what Allah Almighty loves the most is when a Muslim man and a Muslim woman come together in order to get engaged and in order to get married. Evlenmesi de o en çok Allah Azze ve Celle'yi sevindiren şeydir. A Muslim man and Muslim woman to get married is what Allah Almighty loves the most, Sheikh Nazim said. Çünkü evlilik mühim şeydir. Marriage is an important matter. Allah'ı sevindiren şey insanlara lazım olan şeydir. And those things that make Allah Almighty happy and satisfied with us are the very things we need as human beings. Faydalı şeydir. Those are the things that are useful. Allah Azze ve Celle'nin sevmediği şeyler de insana kötülüktür. And what are the things that Allah Almighty does not like is all those things that are bad and harmful to us humans. Zarardır. It is all those things that damage us. Faydası yok değil de fayda diye bir şey yok. Doğrudan zarar. Those things that Allah Almighty detests, those things are not even just useless things. They are directly things that harm us and damage us. İnsana helak eder o insanı. Those things that Allah Almighty does not like are all those things that harm people or destroy people and make people ruin. O evlilik Allah Azze ve Celle'nin sevdiği bir müessesedir. Marriage, however, is an institution that Allah Almighty loves. Onu evlenince onlara bir hediyeler verir. O hediyeler. And Sheikh Nazim said in that recording yesterday that when a Muslim man and woman get married, then Allah Almighty will present them with gifts for their marriage. Dünyada olamaz. O bir hediyenin bir şey ense dünya cennet olmadığı için burada olmaz, ahirette. And these gifts Allah Almighty then will bestow upon the couple that just got married are heavenly gifts. And those gifts are so immense that this world could not carry those gifts, and Allah Almighty has reserved them for the hereafter in heaven. O hediye insanlara verilecek. And the couples that get married will receive that gift in the hereafter. Dünyada hazırdır. Allah Azze ve Celle'nin hazinelerinde bekliyor. Those gifts are ready and are reserved and are ready to be given to the couple that just got married in the hereafter. And those gifts are reserved in the treasuries of Allah Almighty. Ahirette cennet için. Çünkü and they are reserved to be given in the hereafter in heaven. Dünya onu kaldırmaz. This world could not carry those gifts. Onu kaldırır. Ancak cennet kaldırır. It's only something that only paradise, only heaven may encompass. Dünya imtihan yeri olduğu için
This world is a place of test. Onu ahiret için bırakır Allah Azze ve Celle. And thus, these divine gifts cannot be spoiled by this world, which is a place of test. Instead, Allah Almighty reserves them for the hereafter in heaven. Onun için evlilik çok büyük bir güzelliktir. Marriage is an immense beauty İnsan için for humans. Allah Azze ve Celle onu şerefli insanlara vermiş. Marriage is a gift which Allah Almighty has bestowed upon honorable people. O şerefi, o güzelliği insanlara mahsus etmiş. Marriage is a beauty and it is an honor that Allah Almighty has dedicated to humans. Hayvanlar evlenmez. Animals do not marry. Kuşlar evlenmez. Birds do not marry. Haşeratlar evlenmez. Insects do not marry. Ancak insan, o cinler de evlenir tabii. It is humans and jinn too who marry. Onlar da şeydir. Onlar da bizim gibi ama Jinns are also like humans. görmediğimiz, onların başka alemi var ama onların da They have a different world. evlenmez. Nasıl However, they also get married. bizim şeriat aynı onlara da geçerlidir. And the way we follow the law of Allah Almighty, the Sharia, the same way the jinns are also required to follow Allah Almighty's law. Peygamber Efendimiz'i kabul etmişler. And thus the jinn also accepted our beloved Prophet, peace and blessings be upon him. Onların da evlilikleri aynı bizim evlilikler gibi. And thus they also have the institution of marriage just as we have marriage among humans. O başka türlü değil. So there's no difference in this regard with the jinn. Şeytanı da en çok kızdıran şey nedir diyor. And then Sheikh Nazim said in that recording we listened to yesterday, and what is the thing that Shaitan hates the most? Şeyh Efendi, en çok kızdıran şey evliliktir. And then Sheikh Nazim said, what Shaitan hates the most is when a man and a woman get married. Yani Allah'a en çok sevdiren şey, şeytanı da en çok kızdıran şey. What Allah Almighty loves the most is what Shaitan hates the most. Onu perişan eder, mahveder. When Shaitan hears about people getting married, Shaitan is destroyed and is so sad about hearing these things. Onun için şimdi saçma sapan şeyler, evlilik diyor. Evlilik adamla kadın arasında olur. And that is why now Shaitan is making up weird things which he makes people call marriage. Marriage is meant between man and women. Adamla hayvan arasında olmaz. There's no marriage between a man and an animal. Adamla adam arasında olmaz. There's no marriage between a man and a man. Adamla kadın arasında, kadınla kadın arasında olmaz. There is no marriage between woman and woman. Bunlar evlilikler, onlar şeytanın sevdiği evlilikler. These are not marriages. These are engagements which have been invented by Shaitan and which are dear to Shaitan. Şeytanın istediği şeyler, şeytanın sevmediği şey. These are things that Shaitan desires and these are things that Shaitan wants us to do. Kadınla erkek evlenmesi. And Allah Almighty wants men and women to be married, and this is exactly what Shaitan does not want to happen. He does not want men and women to get married. Onu çıldırtırır, delirtirir. When Shaitan hears about men and women getting married, he goes crazy. Mahveder onu. And he is devastated by hearing these news. Onun için onun mahveden şeyleri bizim için faydadır. And everything that devastates Shaitan are useful things for us. Sevdiği şeyler bizim için sırf zarardır. And everything that Shaitan likes are things that are harmful for us. Allah muhafaza etsin May Allah Almighty protect us. insanları. May Allah Almighty protect humanity. Allah ona bizim İslam ülkeleri, İslam devletleri Allah muhafaza, bütün insanlığı muhafaza etsin bu şeylerden. May Allah Almighty protect the Muslim countries. May Allah Almighty protect
all of humanity and the entire world from these erroneous ways of shaitan. Sapıklıklardan, kötülüklerden. May Allah Almighty protect us from the evil, the badness, and the deviations of shaitan. En büyük kötülüktür onlar. And these are the worst of things. Onlar insan, yani bırak Müslümanlığı, bırak insanlığı mahvedecek şeydir. And these are things which will not only destroy Muslims, these are things by shaitan which are meant to destroy humanity. Yani ondan sonra insan mı kalır? Because the result of such behaviors is that there will be no humanity left. Hiçbir şey kalmaz. No one will be left. Allah muhafaza etsin. Therefore may Allah Almighty preserve us. Allah sahip göndersin. May Allah Almighty send Mehdi aleyhissalam. Çünkü onlar çoğaldılar. Their numbers have increased. Onların da ancak Mehdi aleyhisselam temizler inşallah. And only Mehdi aleyhissalam, by Allah Almighty's will, inshallah, will clean up their mess. ومن الله توفيق. الفاتحة.